So, good morning, everyone. So, welcome to lecture 21 of the course on data structure and algorithm. In the last class, we wrapped up the application of linked list, that is polynomial addition and polynomial multiplication. And today in this class, we shall be discussing about circular linked list. Earlierly, you have understood what is single linked list and double linked list. And the third type of linked list, which is circular linked list, we shall be introducing today. Okay. So, I'm sharing my screen. Hope you can see my screen. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. right. So if I just recall the concept of single linked list, so it is looking like this. Okay, so for a layman understanding, okay, let's say there are 4 data available, and this 4 data is stored in some 4 memory locations. This is memory location 1, location 2, location 3, location 4. And by some means, by some rule, these memory locations are connected. Okay, some way they are connected. So this is looking like a single linked list. And more precisely, if we represent the single linked list in a pictorial diagram, then it will be looking like this. Okay, so here is actually the, I mean, let's say the data part of this is called a node. In this is another node, this is another node, and this is another node. So each such node is containing minimum 2 components. The first component is actually the data component, and the second part is actually the pointer component. Okay, pointer component. So this pointer component is supposed to point towards the next node. That is, it is storing the address. It is supposed to store the address of this next node. Similarly, here is your data part of the second node, let's say D2, and this is the pointer part of this node, which is supposed to hold the address of this node. Similarly, here D3, and this is P3. And this is D4, and this is P4. And as this is the last pointer, last node, so it is pointing towards nothing, means it is actually pointing towards null, signifying that this is the last node. And this single linked list contains 4 total number of nodes. Okay, sir? Now, circular linked list means something, and here in this case, if each of these nodes is represented by a point or this some kind of circular dots, circular point. So this is the first node connected with the second node, connected with the third node, connected with the fourth node, right? So this will be looking like the picture. Okay, this is a single linked list. Okay, fine. So these are 4 points, and both the terminals of this linear data structure are open, right? But if I want to have something like this, let's say this is the first node connected with a second node, connected with a third node, connected with a fourth node, and connected with a fifth node. Then also this is looking like a single linked list. No problem. Both the terminals are open. This is the first node, second node, third, fourth, and fifth. When I will join this, it will become circular linked list. The first node and last node are connected. Okay? So if I want to, so in this picture, let's say we introduce a fifth node like this.
D5, and this is the P5. So P5 will no longer point towards null, rather it will point towards the fast node like this. So then these 5 nodes connected together will become a circular linked list. Okay, sir? Now in this circular linked list, what we can do, uh, there is no absolute position index. In this case, you can call this is as a first node, this is second, but here it is not nothing like that. This is the first node. First node can be any of one of them. This can be first node, this can be first node. So this is the special thing which is different from single linked list. Okay, that's why we are discussing circular linked list, because there are certain things which are certainly different from the scheme of single or double linked list. Okay, also we want to provide here a direction. Circular linked list using single linked list. Circular single linked list. That means the directions have to be specified. So in clockwise direction only you can traverse. So both way traversal is not possible. Okay, fine. So in this scenario, if I want to add a new node, again same set of operations we can perform over here. Number is add a new node, delete a node, okay, and traversal. Traversal means, let's say, display. Okay, so these 3 operations we can perform. Okay, now add a new node means where I want to add a new node. So you may put enforce any index. Let's say this is index number 1, this is index number 2, index number 3, index number 4, index number 5. So with respect to that, you can ask the user, okay, insert a new node at the beginning or at the end or at any intermediate position. So that is valid only if you are enforcing the position indices to all the existing nodes of the circular linked list. Otherwise, that addition at beginning or at intermediate or at end is meaningless. Okay. Now, if I don't provide the positions of the nodes like this, if the scenario is like this, then any one of these nodes could be a first node or last node. Okay, or any, that means these nodes are not having any defined or absolute position indices. Okay, so in that case, addition of a new node, how can it be done? Addition of a new node. Okay, so for example, that means if you don't put any reference, if you do not have any reference, then it will be very difficult to say where a new node can be inserted. So that means at least one reference you must have. Let's say this is the reference number 1. With respect to reference number 1, you can add at position number 2 or 3 or 4 or 5 or like that. Okay? So that means you require at least one reference number, okay, to insert a new node. Or another thing, yes, that is the best idea, how to add a new node in a circular linked list. That means you require a reference number. That, let's say 1 is the reference number, it is being assigned to any one of the existing nodes in the circular linked list. Okay, fine. So let's assume that this node is given the reference number 1. Okay, with respect to reference number 1, this is node number 1. With respect to reference number 1, we want to insert a new node at 4th position. So this is 2, this is 3rd position, this is 4th position. So a new node should be placed in this position and it will be right shifted. Basically, here you don't have to do such right shifted operation because it's a linked list. So what you will do, you will break this connection. Okay,
You will break this connection and you will introduce this node here, right? And then you reestablish this connection. Right. Then this node is placed successfully at position number 4. Okay. ঠিক আছে? So this is the idea how to insert a new node at any position. Okay, now delete a node. The delete a node is very simple, very easy to understand. Suppose I want to delete this green colored node. It's very simple. Just you reestablish the connection. So this should directly point towards this node, and then you delete it. So this is the picture. Okay. Right. Next, traversal. It's again no problem. You start with the reference number 1 and then traverse along the linked list, and display all the nodes information. Okay. So this is the logic. I think it's very easy. First, assign a reference number to any one of the existing nodes. How to? Usually, the first node inserted is given reference 1. Okay, that's it. Then you do read position, insertion, and then read position of insertion, and then traverse to the desired position, insert. This is not the algorithm, just the logic. Insert the field. Okay, fine.
Okay, so reference is the pointer which is supposed to point towards the reference node. That is the reference number one. Or you can say simply that it is going to point towards the first node of the circle linked list always. Okay, next is uh, স্যার, yes. বলছি সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টের ফার্স্টের মতো করে করলে হয় না? কারণ ফার্স্ট যেমন প্রথমে নাল থাকতো, তারপরে কোনো নোড অ্যাড হলে ফার্স্টে সেটার Yes, অ্যাড্রেসটা you যেত। can do that, but we are actually generalizing our concept. In circular linked list, what we mean to say that this is not the absolute index. Okay, this is not the absolute index theoretically. This is a reference number. It can be assigned to any one of the node of the existing nodes in the circle linked list. One can be given to this or given to this or given to this or given to this, which is unlikely in case of single linked list. To differentiate that logic concept, we are using a different name. Okay, that's all. ওকে, But তো yes, তাহলে we can do that. ইউজারকে মানে কোনটা ফার্স্ট হবে সেটা চুজ করার অপশন দেওয়া হবে? হ্যাঁ, সেটা তুমি নিজের মতো করে করতে পারো। So that's why what we are doing, usually the first node inserted in the sample linked list is given the reference number one. Otherwise, you have to write another algorithm how to give a reference number one to any one of the node in the circle linked list. And as all the nodes are, uh, I mean, equally probable, so each node each node in the list of size n. Size n means suppose the number of nodes currently in the circular linked list is capital N. Then each node in the list of size n is equiprobable. Equiprobable. So each can be assigned a reference 1 with probability is equal to 1 upon capital N. So everyone is having that probability. So in single linked list, the first node of insertion that is getting the probability 1, but here this node is not getting assignment of reference 1 with probability 1. It is getting 1 by n. So that is the slight conceptual difference between single linked list and the first pointer, role of first pointer in single linked list and the role of reference pointer in case of circular linked list. But otherwise, as we are simplifying our cases, that is usually the first node which is being inserted in the list is given the reference number 1. That means it is very much similar to the role of first pointer in case of single linked list. You are not actually doing any different, otherwise it will be a little bit difficult. You have to separately develop another algorithm how to provide a reference number to a node in a circular linked list. So we are ignoring that concept just for your understanding, just for your information, and I have explained that thing. Okay, giving the reference number. Okay, but everything will be similar to single linked list. Just keep that in mind. Okay. ওকে স্যার। Okay. Yeah. So printf/n. So I will just ask the user to provide the option /n. Okay. Insert is it visible the font size?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I am in option number one, that is insertion. Insert a new node, right? So here I'm asking the user to provide the value of the data to be stored or inserted and the position of insertion. Two information I require from the user. So enter the data and position of insertion. And if % value and % position. That's all. So here okay, and then I'm calling a function and I will send this to information to that function. That function will do for me insertion of a new node at the desired position. So let's say the name of the function is insert node value and if I require any other argument, I will do it later on. Okay, that's it. Okay. So now currently the situation is like this. The circle linked list is empty, nothing is there. So we have to initiate the process here that the reference is actually null. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So initially the reference, let me write over here.
So initially, reference is pointing towards null. Okay. Okay. So position can't. So you have to be extra cautious that what should be the valid value of the position. The value of the data can be any real number, no, any integral value. That's not a problem. But position should be, its value should be valid. If the list is empty, you don't have to ask the user for position. If you are um, asking the position only if the list contains at least two nodes. Why? Because if there exists one node, if there exists no node, obviously the new node which is going to be inserted will be blindly inserted and it will be assigned the reference number 1. ঠিক আছে? So that's not a problem. But when the list contains exactly one node and the reference is pointing towards this and its reference number is 1, then and it is pointing towards nothing means null. This is the scenario. So then if you ask to insert a new node, obviously it can be inserted at position number 1 or at position number 2. So for this node, the valid value of position is position must belong to 1 or 2. Only these two are the valid values for the position of insertion of this new node in this scenario. Okay. Okay. So, and if you ignore this case, if you ignore the case, if you don't want to provide the user a new node can't be inserted at position number 1 because this node is the reference node. So we don't want to disturb the reference node. That is one special case. So if you further, for our simplicity, okay, if we assume that the reference node is kept fixed or constant throughout the process, then we don't want to disturb the reference node, means no new node can be inserted in the position of the reference node, right? So in that case, the position value corresponding to this new node is having only one option, that is 2. That means again, you don't have to ask the user to please provide a position. That's why I just said, okay, so if there is no node or one node, then you don't have to ask the user please provide the position. You have to ask the user to provide position only if the node list contains minimum 2 nodes. Okay? So let's handle that situation. Okay. How to handle? Okay. We will modify this, okay, shortly. So here we have to write the allowable values of position, that is 2 comma n, where n is
n equal to percentile d, or you can do what? Here you can provide a percentile d, and here you provide n. And what is n? N is the size of the circular linked list. So initially n is equal to 0, so this can't be 2 to 0, right? So that's the thing. Fine. Okay. Right. So memory allocation done for a vacant node. Okay, let me draw a circular box. Okay, so this part is data part, this part is pointer part, and temp is pointing towards it. Next, let's say first value is 5. Okay, ঠিক আছে? So this is done. By this simple thing, I can check n equal to 0, or uh, reference is equivalent to null. Okay, fine. This is done. So now at this moment I want to write the display message, display function.
If you are facing any doubt or anywhere you uh, facing any problem, you can tell me, because I am doing the code in the runtime. Okay, fine. Just I have to invoke the function. What is the name? Display cell. Option number 3. Okay. Okay. স্যার একটা malloc ডট এইচ লাগবে। It's fine. Enter the data in position 2 to 0. So that means the number of node in the linked list is 0. So by this, anyone can understand what is the situation. That's a 5, and position means, of course, whatever position you do, no problem, 100 is invalid. It will not be considered in the program, because this if condition, this if condition is n equivalent to 0 or reference equivalent to 1. So at this situation, n is equal to 0, and also reference is equal to null. So no matter what the value you are providing, still this if condition will be activated, and hence the new node will be created and inserted at the first position of the circle linked list when the linked list is empty. Yes, sir. Now if I want to display is not there. স্যার একটা জিনিস, স্যার ডিসপ্লে ফাংশনটাতে আপনি ট্র্যাভার্সার ডাবল ইকুয়ালস টু নাল করেছিলেন, ওটা তো ট্র্যাভার্সার নট ইকুয়ালস টু নাল হবে, while ট্র্যাভার্সার নট ইকুয়ালস টু নাল। Right, sorry. Slight mistake. স্যার ওটা ট্রাভার্সার ইকুয়াল টু ট্রাভার্সার লিংক হবে না? হ্যাঁ ঠিক তো। Right.
এটা দেখছি ইচ্ছে করে, মানে যে কোনো ভ্যালু দেওয়ার জন্য, কারণ ওটার উপর ডিপেন্ডই করছে না অ্যাকচুয়ালি। না, ইটস ফাইন, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ ডান। সো এটাই সবাইকে বলতে চাইছি যে আমি প্রোগ্রামটা কিভাবে করি, আমি কিভাবে করি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। যে একটা স্মল ফাংশনকে আমি ডিফাইন করলাম, দেখো ইনসার্ট নোটটা কমপ্লিট হয়নি এখন, একটা ছোট্ট পোর্শন করে দেখে নিলাম যে আমার আসছে কিনা, ঠিকঠাক আসছে, নাও আই ক্যান প্রসিড ফার্দার, ঠিক আছে। ওকে, so this is done, this case is done. Okay, now when the list is having one node, ঠিক আছে। স্যার বলছিলাম যে যখন ফার্স্ট নোটটা ইনসার্ট করলাম n প্লাস প্লাস হবে না একটা, নইলে তো n এর ভ্যালুটা বাড়ছে না। Yes, yes, that will be done, that has to ওকে be। ওকে তো এই হচ্ছে তোমার সিচুয়েশন, রেফারেন্স ইজ পয়েন্টিং এন্ড temp is pointing alike, right? Just n plus 1. Okay, now when the list is 1, you are supposed to ask the user still one value, ঠিক আছে, one value, মানে just the value of the data to be inserted, not the position. Okay, so if n is equal to 1, then exactly one node we're doing a little bit of code optimization. These data are common, these two lines are common for all the cases. Okay, so memory allocation is done for all the cases. Then temp pointing data equal to value. So new backend node is created, and temp pointing data is equal to the value. Let's say 10 is the value. So this line is executed. This if is not executed because reference, either of this condition is false, so overall condition is false, but this condition is true. Okay, this condition is true, or you can check reference pointing link is equal to null. Okay, so if your node contains exactly one node, reference pointing link, that is null. But if your node list contains two nodes, then no null will be existing in the overall list. So null exists only if the list contains no node or one node. So this is very important. Okay. Achha. Next, so we are here. What should we do? Connections, right? Matter of connections. So what are the connections? Reference is at is you don't want to disturb the reference. So okay, temp is pointing towards this node, right? So you just have to establish this connection. So that means reference pointing link should be equal to temp. Okay, this connection is established and this connection is lost. Sir, and temp pointing link equals to reference. Yes, and then this connection should be pointing towards this. So it's like 2 points. Okay, circular linked list of two nodes. ঠিক আছে? So temp pointing link should be equal to
then this picture will be looking like this. At this moment, let's try to display. Sir, the traverse pointer will means the condition will be traverse is not equal to head, no, not null. Yes. We are getting again still wrong answer. Okay, this may be any garbage, no? This should be a 0. Okay, so initially this is a garbage value, probably. No, reference equal to null. Doesn't mean.
5 is pointing towards 752. 752 is the address of this node. And then 10, it is pointing towards 720. This is 720. Is that correct? Initially it is 720, right? স্যার আপনি ফার্স্ট নোটটার মানে কি বলবো ওটার অ্যাড্রেসটাকে একটু মানে ডিসপ্লে করুন, তাহলেই মানে চেক করতে পারবেন ঠিক হচ্ছে কিনা। ফার্স্ট নোটটার রেফারেন্স নোটটার Traversor equal to reference. Traversor equal to reference. Okay. The traversor pointing link এ 720 display হচ্ছে কি করে? Traversor, this is traversor. Traversor pointing link is 720. এটা করে দেখতে হবে। স্যার ওটাতে 10 পয়েন্টিং লিংক হবে, আপনি স্যার লিংকের পার্টটাতে বোধহয় লেখেননি লিংকটা। না, টেমটাকে ডিসপ্লে করি, যে নোটটা অ্যাড হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা। সেটা কোথায় স্টোর হচ্ছে ওকে দেখি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এইটা হচ্ছে ওই এই লোকেশনটায় স্টোর হচ্ছে 5। ইয়েস স্যার। এই দেখে তো এখানেই ভুলটা হচ্ছে। এখানে কেন ভুল দিচ্ছে? স্যার মনে হচ্ছে স্যার ইফ কন্ডিশনের বাইরে টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু নালটা হবে মনে হয়। ইফ কন্ডিশনের নিচে স্যার ওপরে হবে, ইফ কন্ডিশনের উপরে। টেম পয়েন্টিং কোনটা বলছো? টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু নালটা। এইটা বলছো? না স্যার উপরে উপরে। হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, তার নিচে যে টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু স্যার 49 লাইনেরটা বলছি। হ্যাঁ 49। এখানে কি বলছো? স্যার এটা ইফ কন্ডিশনের বাইরে হবে না, কারণ সবকটার জন্যই তো ফার্স্টে নাল স্টোর করছি তারপর চেঞ্জ করছি ভ্যালুটাকে। 49 লাইনটা বলছি। হ্যাঁ, টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু নাম হচ্ছে যখন তোমার লিংক লিস্টটা এমটি, শুধু ওই ক্ষেত্রে। তারপরে এইটা এই ইফ কন্ডিশনটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে যখন তোমার লিংক লিস্টে একটা নোড আছে। সেখানে দেখো এই ছবিটাতে কোথাও নাল আছে? এই ছবিটাতে কোথাও নাল আছে? নেই। রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম্প এইখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটু প্রসিড করে দেখি কি বলছে। n equal to 2, that's fine. 10 0080, let's display কি হলো। ডিসপ্লে করছি তো 5টা দেখাচ্ছে, 10টা দেখাচ্ছে, এটা আবার কি হলো? ট্রাভার্সার নট ইকুয়াল টু রেফারেন্স। এখনই কিছু চেঞ্জ করলাম? কি চেঞ্জ করলাম? টেম্প আচ্ছা ঠিক আছে, 5480। এটা 21 দেখাচ্ছে, এটা এখানে এন্টার দ্য ডেটা 22 দেখাচ্ছে কেন? ওকে, আরেকবার রান করে দেখি।
Okay, slight mistake. এখানে ভুলটা আসছে। স্যার 57 নম্বর লাইনটা তো বোধহয় n প্লাস প্লাস হবে না, 57 নম্বর লাইনটা। কেন হবে না? স্যার তাহলে তো স্যার n তো দুবার বেড়ে যাচ্ছে, কেন কি স্যার দেখুন স্যার ফার্স্ট টাইমের জন্য তো n তো একবার বাড়ছে, তারপরে স্যার উইথ সেকেন্ড টাইমও তো আরেকবার তো বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে 2 টাইমস, ওই জন্য স্যার n ইকুয়ালস টু 0 থেকে স্যার ডাইরেক্ট 2 হয়ে যাচ্ছে, 1 না হয়ে। তা তো নয়, কেন 2 হবে? স্যার আউটপুটে তো ওরকমই আসছে। আউটপুটে আসছে তাই বলে তুমি ডিপেন্ড করবে এইভাবে? লজিকটা হচ্ছে তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে যে এখানে তোমার যখনই একটা ইনসার্ট করছো তখনই n প্লাস প্লাস। তো এই ইফ কন্ডিশন, যে ইফ এই যখন ই ব্লকটা কাজ করছে তখন এই ব্লকটা কাজ করছে না, এট এ টাইম একটাই ব্লক কাজ করছে, সেখানে তার মানে থ্রু আউট দ্য ফাংশন একবারই n প্লাস প্লাস হচ্ছে, দুবার কেন হয়? কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি তুমি যেটা বললে না, ইনডিরেক্টলি তুমি মানে আননোয়িংলি সঠিক বলে দিয়েছো, সেটা হচ্ছে n প্লাস প্লাস অ্যাকচুয়ালি দুবার হচ্ছে এখানে। কেন বলতে পারবে? স্যার কেন কি দেখুন স্যার, যখন আমরা যখন ফার্স্ট টাইম যখন ইনসার্ট করছি তখন তো লিস্ট এমটি, তখন স্যার উপরের ব্লকটা এক্সিকিউট হচ্ছে, মানে Yes. 47 নম্বর ইফটা, তারপরে তারপরে যখন সেকেন্ড টাইম যখন করছি তখন 53 নম্বর ইফটা এক্সিকিউট হচ্ছে। মানে স্যার দুটোই হচ্ছে, মানে ফার্স্টে না, না, 47 নম্বর হচ্ছে, তারপরে 53 নম্বর হচ্ছে। ওকে, এই যে তখন ফার্স্টে যখন তুমি ইনসার্ট করছো তখন ফার্স্ট ইফ ব্লকটা কাজ করছে, হুম হুম হুম, ইয়েস স্যার। তারপরে কি বলছো? স্যার তারপরে তখন তো স্যার আমাদের লিস্টে একটা নোড আছে, মানে হ্যাঁ, আফটার ফার্স্ট ইনসার্শন, তারপরে তো স্যার তখন তো স্যার তারপরে তার 47 নম্বর ইফটা আর কাজ করবে না, তারপরে যখনই কাজ করবে 53 নম্বর ইফটাই কাজ করবে ফ্রম দ্যাট মোমেন্ট। কেন কি স্যার আমাদের লিস্টে তখন তখন এই n জায়গা, ডাবল ইকুয়ালস টু 0 না। অ্যাকচুয়ালি এই ইয়েস জায়গাটা একটু আলাদা, যেটা তুমি বলছো প্রথম দিকটা ঠিক ছিল। ভেন এই যে যখন 1 প্রেস করলাম, 500 দিলাম, n ইকুয়াল টু 0 শো করছে, নোড অ্যাডেড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, ডিসপ্লে করলাম, যাই হোক একটা কিছু ভুলভাল অ্যান্সার দিচ্ছে এই অ্যাড্রেসটা। নেক্সট তারপর কি হচ্ছে জানো তো, তারপর এখনো ফাংশনটার কাজ শেষ হয়নি, তখন কি বললাম বুঝলে? এই ডিসপ্লে ফাংশনটা ভুলভাল দিচ্ছে, মানে ভুল আসছে কেন, এটা হতে পারে না। কেন আহ, যা যা ডেটা দেওয়া আছে এগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু এগুলো সব লজিক্যালি ঠিক আছে, এখানে যে ইয়েস অ্যাড্রেসটা স্যার। তৈরি হচ্ছে সেই অ্যাড্রেসটা এখানে কি করে ডিসপ্লে করতে পারে? এই অ্যাড্রেসটা তো টেম্প পয়েন্টিং লিংক, আর এটা ইয়েস কিন্তু স্যার, ওটা তো অন্য অ্যাড্রেস হবে, ইয়েস। ইয়েস, ওটা তো স্যার উপরেরটা মানে ওই ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস, আর এটা হচ্ছে নেক্সট নোড যেটা হবে, মানে এটা নাল হবে বেসিক্যালি, 5 কমা নাল হবে। এখানে অ্যাকচুয়ালি 0 আসা উচিত, ঠিক আছে, কিন্তু হুম, এটা মানে 5,0, ইয়েস স্যার। লিংকে দেখাচ্ছে, এইটা ধরা পড়লো না। তারপরে দেখো এন্টার, যখন আমি দ্বিতীয়বার ইনসার্ট করতে যাচ্ছি এন্টারতে ডেটা, এখানে দেখেছো 2 হয়ে গেছে অলরেডি, মানে হুম, ইয়েস। ফাংশনটা কল করার আগেই, ইনসার্টকে কল করার আগেই n ইকুয়াল টু 2 হয়ে গেছে। বোঝা গেল কেসটা? বোঝা গেল? ইয়েস স্যার, ইয়েস ডিসপ্লে স্যার। ফাংশনটা একবার দেখান। কল করছি তো সেকেন্ড টাইম ইনসার্টকে কল করছি, আই হ্যাভ কলড দ্য ইনসার্ট ফাংশন ফর দ্য সেকেন্ড টাইম, but you see already the n value of n is 2, and for n equal to 2 no if block is activated, no new node is created, and hence only one node is being displayed. If you display, if you enter 3, স্যার এবার স্যার ডিসপ্লে করলে কি হবে? হ্যাঁ, only ও one আচ্ছা, node ফার্স্ট is এরটাই হচ্ছে displayed. জাস্ট। Why is that so? ঠিক আছে, তো কেসটা হচ্ছে এই লাইনটার আগে এখানেই ধরা পড়ে গেল যে আগে n equal to 2 হচ্ছে কি করে। দেখো এটা ফার্স্ট ইয়ারে যারা সি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছো তার সেই নলেজ দিয়েই অ্যান্সারটা দেওয়া যায়, সেই জন্য এই ডিবাগ গুলো শেখানো। নিজের উপরে মানে সেলফ কনফিডেন্স থাকা উচিত যে হ্যাঁ তুমি প্রোগ্রাম করছো মানে ঠিক আছে।
আমার একটা সেলফ কনফিডেন্স আছে, তো আমার মনে হচ্ছে আমি যা করেছি ঠিকই আছে, শুধু আউটপুটটা একটু 19-20 আসছে কেন? তার কারণ হচ্ছে, দেখো, ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন। When first time insert function was called, acha, for your information, it's already 11:39, so I will be taking the next class also as a continuation, because Mustafa sir just called me, he will not be able to take the class, so don't worry. So insert, ওকে স্যার। so insert 1, then 5 is inserted, no problem. And also this if block is activated, n equal to 0 or reference is equal to null, so temp point in this, reference equal to this, but then in plus plus, and due to that what is happened, n already becomes equal to 1, and then it is coming to this line and coming to this line, and this condition is satisfied. This condition is satisfied. So it enters into the block and doing all the mess. ঠিক আছে? Reference pointing link is modified. Temp pointing link is also modified. So what is temp pointing link? Reference. What is reference? Reference is this thing, 376. ঠিক আছে? যে নোডটা first time was created, that has been created in this location 376, and that is the value of reference. So temp pointing link becomes reference. So temp pointing link becomes this 376, and then what happened? You are displaying a message, the node added successfully, temp pointing data temp. What is temp pointing data? 5. But what is temp? Temp has been modified. Temp pointing link is reference. That's why this address is being displayed over here. ঠিক আছে? So this can't be used over here, or we can simply delete this line and this line. Okay, at the end we can do n plus plus. ঠিক আছে? Now let's see. So this is 840. The location of this address is 840. ঠিক আছে? 5. Then display. Again, it's a mistake. Okay, let's see. Try to insert. Now it's correct. 2 1. N is now 1 actually, so it's correct. So enter the data and position. So n, one problem has been sorted. So n equal to 1. So node 10 872 added successfully. So this address is 872. And at this moment, let's try to display. Is it correct? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Pointing 872, then 10 pointing 840. So that problem Yes sir, sorted. correct sir. But only one এই জায়গাটায় সমস্যাটা আসছে, এটা 5,0, স্যার ফার্স্ট লিংকের কেসটা, ইয়েস। হ্যাঁ, ওই সমস্যাটা থেকে গেল। এই সমস্যাটা থেকে গেল বলতে ডিসপ্লের এখানটায় ট্র্যাভার্সার পয়েন্টিং লিঙ্কে 0 আসছে না কেন? ট্র্যাভার্সার ইকুয়াল টু রেফারেন্স। হোয়াট ইজ রেফারেন্স? ফার্স্ট টাইম রেফারেন্স আচ্ছা স্যার, স্যার একটা জিনিস, স্যার যখন আমাদের লিস্টে এমটি আছে তখন রেফারেন্সও এমটি, তাই তো? বাট যখন আমরা স্যার প্রথম একটা নোড ইনসার্ট করছি, ঠিক আছে, তখন তো স্যার রেফারেন্স আর এমটি তো আর থাকছে না, তখন তো স্যার রেফারেন্স ওই ফার্স্ট নোডটাকে পয়েন্ট করছে। তো ওই জন্য স্যার যখন এইখানে রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্ক দেখাচ্ছে, তখন এই রেফারেন্সেরই ওই লিঙ্কার পার্টটাকে দেখাচ্ছে।
না আমি তো ডিসপ্লে করছি ট্র্যাভার্সার পয়েন্টিং ডেটা, ট্র্যাভার্সার পয়েন্টিং লিঙ্ক। হ্যাঁ স্যার, স্যার দেখুন ট্র্যাভার্সার পয়েন্টিং লিঙ্ক স্যার যখনই করছেন, তা কি হচ্ছে ফার্স্টে কি হচ্ছে, যখন লিস্টটা যখন এমটি তখন রেফারেন্স ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে। তারপরে যখন আপনি একটা নোট ঢোকালেন তখন তো স্যার রেফারেন্সটা 0 থাকলো না, রেফারেন্স হচ্ছে ওই মানে তখন যে ফার্স্ট নোটটার অ্যাড্রেসটা ও হোল্ড করছে রেফারেন্স, ঠিক আছে। এবার তারপরে যখন আপনি যখন ওটাকে যখন প্রিন্ট আউট যখন করাচ্ছেন, এইটা বলছো রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম। ইয়েস স্যার, ঠিক আছে এটা এটা আপনি তার হ্যাঁ ওটা তারপরে যখন স্যার করাচ্ছেন তখন ঠিক আছে রেফারেন্সের স্যার রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্কটা তখন প্রিন্ট আউট হয়ে যাচ্ছে, একটু ওই জন্য স্যার এই সেমটা দেখাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে হ্যাঁ স্যার মনে হচ্ছে, জানি না। লেটস ব্রিং দ্য সিচুয়েশন, নো প্রবলেম। Temp is pointing towards this. This is pointing towards null. This is correct. ইয়েস স্যার। When one node. So now temp pointing link equal to null and reference equal to temp. Temp pointing link equal to null and reference equal to temp. Right. So next, this if block is not activated. Printf successfully. That is correct. Now when I am displaying traverser equal to reference. So traverser is pointing towards this. ঠিক আছে? So then traverser pointing data and traverser pointing link I am displaying. So traverser pointing data is 5, traverser pointing link is actually null. Using do while. Next, while traverser not equal to reference. Is traverser not equal to reference? No, traverser equal to reference. So do while loop terminates. ঠিক আছে, okay, so our main thing is done, though we are having a slight error here due to something. Okay, we will, so at least when the list is empty or contains exactly one node, we have handled that situation. Next, if n greater than 2, greater than equal to 2, then what should we do? So this is the situation. Temp is pointing towards this, right? Now no null is there. So at this moment we want to insert a new node. Okay, so again this function is called temp. Printf temp equal to struct, a new backend node is created. A backend node is created. Here backend node is created and temp is pointing towards this. Okay, next, temp pointing data equal to value. Let's say I am storing 15. Next code, when n equal to 0, now what is n? N is equal to 2. So this code is not activated. This code is also not activated. This code is activated if is activated. So here what should I do? I want to break this connection. How? This connection should be this and this connection should be this. These two red connections should be established. Okay, fine. So this is easier. Temp pointing link equal to reference, right? But this is something problematic. Why problematic? স্যার এটার জন্য আরেকটা পয়েন্টার নিতে হবে। Yeah, so somehow you have to reach to this node after which you are actually inserting. Okay,
So let's say we are taking a pointer. Okay. Okay. So we want to shift the seeker pointer from this position to the desired position. So how many times I have to shift? So in this case, seeker is pointing towards this. So to shift it, you have to shift it one time so that it is now pointing towards this. Okay, so one time. So why one time? What is the relation between the number of shifts with the position of insertion? The position of insertion is, in this case, is actually 3. Let's say the position of insertion is 3. So reference number 1, 2, 3. So if the reference position of insertion is 3, the number of shifts required is 1. That means position minus 2. We will validate shortly with more test case. So seeker has reached the desired node. So it is pointing towards this node so that I can access this pointer, seeker pointing link, right? So seeker pointing link should be equal to temp. Okay, so this connection is done. Next, so this is lost. Next, temp pointing link equal to reference. Temp pointing link equal to reference. Okay. So by this 2 line, I am able to successfully establish these 2 required connections. Okay. And last n++. Let's try to display. So it's 48. Remember, first node address is 48. Display. Okay, something wrong. No issue. N equal to 1. Second address is 80. First is 48. Second is 80. Try to display. So first 5 pointing towards 80. Second is 10 pointing to 48. So it's correct. Now the display is correct. Next, again insertion. Let's say 15. Now I have to properly assign a position. Position, let's say I'm giving a position 3. So it should be corrected. 2 to 3. It must allow user to give any position between 2 and 3. So 15, 3. So this is the new address. 112. So first address is 48, next is 80, next is 112. So if I want to display what is happening, see. So 5 pointing towards address of second, that is 80, desired. Next 10 pointing towards third node address, 112, that is desired. And then 15, which is pointing towards the address of the first node, that is 48, which is also desired. Yes, sir. ठीक है, sir. Okay, so here we have to provide %d plus 1. No, it will be treated as a character. Sorry, my mistake. N plus 1. Okay? Now,
already this is the situation. Still we have to modify the program. That's why I'm going further. Suppose we want to insert a node at position number 3 at this situation. Okay? So what will happen? That means we want to insert a new node at position number 3. So this will no longer be node number 3. This will be node number 3. This will become node number 4. Okay, so let's do this. So the function is called print temp equal to this, temp pointing data equal to val. So let's do this diagrammatically. Okay, so temp pointing data equal to something, let's say 20. Okay, next n equal to 0, no, 1, so this is satisfied again. Seeker is initialized, seeker equal to reference. So seeker pointer is pointing towards this node and it has to reach to this node. Okay, so what is the position value user has provided? User has provided position value equal to 3. So 3 minus 2, that is 1. So one time the seeker pointer will be shifted so that seeker pointer is actually pointing towards this node. ঠিক আছে? Now we will be able to access this pointer. Okay, so it comes here. Start. For this part, up to this point, up to this part is done. Next, seeker pointing link is equal to temp. Seeker pointing link. This means this equal to temp. Sorry, temp is pointing towards right. So seeker pointing link is equal to temp. That means this connection is lost. This connection is established. And this connection is lost. Next, what is the line? Temp pointing link equal to reference. So this is incorrect. See? So temp pointing link means this connection. This should be this. Right? But how to do that? We have written the code. We have written the code that temp pointing link equal to reference. And due to that, what would happen? This will happen. So this is undesired. Okay. So somehow we have to correct the code so that this blue color connection will be established. So that means I need to know the address of this. How should I get that? স্যার ফার্স্টেই তাহলে সিকার মানে টেম পয়েন্টিং লিংকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে হয় না, যে টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু সিকার পয়েন্টিং লিংক, সেক্ষেত্রে তো এই কানেকশনটা আগে এস্টাবলিশড হয়ে যাবে। Yes. তারপরে নয় So সিকার। what we are doing exactly. So that means first you have to. That means let me back. What was the situation? Yeah. Okay. So this is the situation. So first I want to establish this connection. Why? Because I want to know the address of this node. Also, I want to know this linker part. So first I will. So how can I do that? Can I know the address of this node? Yes, with the help of seeker. Seeker pointing link is actually pointing towards this node. Okay. Seeker pointing link is equal to address of this node. Okay. So what I do? Temp pointing link should be equal to seeker pointing link. Then this blue color connection will be established. So first I should write
temp pointing link is equal to seeker pointing link. ঠিক আছে? And then you do seeker pointing link equal to temp. Seeker pointing link will be already there. ঠিক আছে? So that this connection will be lost. And see the circular. Now you have changed the program little bit. Okay, but though you have successfully implemented the program when the list was empty, when the list is containing exactly one, okay, and when exactly two nodes, you have also validated your program. The program was running successfully, right? But now you have changed the code. That means you have to again revalidate that whether the entire program is capable of handling all the previous cases you have done so far, right? So let's bring this situation. Already this situation is there, and we want to insert a new node at position number 3. 1, 2, 3. Okay, so let's check whether this code is working very fine. N greater than equal to 2, this if will be activated. Seeker means seeker is pointing towards this, reinitialized. Then seeker is moved to the desired position. So as position equal to 3 given by the user, position equal to 3 given by the user, 3 minus 2, 1. So one time seeker will be shifted. So seeker is pointing towards this, right? So next, temp pointing link equal to seeker pointing link. This is temp. This is temp, and this is seeker. So I'm using short form, T for temp, S for seeker. So first line is seeker temp pointing link equal to seeker pointing link. So temp pointing link is equal to seeker pointing link. What is seeker pointing link? Seeker pointing link means this node. For Reference. So seeker pointing link means this. So temp pointing link equal to seeker pointing link. This connection is established. And next line is seeker pointing link equal to temp. Seeker pointing link equal to temp. So this connection is lost. So let's draw the diagram and see this is the desired situation. So the changed modified code is also capable of handling the previous test case. Okay? And as this is a generalization, this is position number 3, means we have inserted a new node at position number 3. That means in between two nodes. So far this was a terminal node, the last node. If this is the first node, this is the last node, right? But now we have successfully validated our program with any intermediate position of insertion. Okay? That means this code has been generalized. I am providing 100 because to show you what is the problem. N equal to 1 can your orchestra. One it দেব ইনসার্ট করছি তো সরি, বাট এখানে পজিশন 2,1 কেন কি হলো আমার 0 n+1 হ্যাঁ ঠিকই তো আছে 2,1 আচ্ছা 2,1 n+1 সেই হিসাবে 1 দিচ্ছে 2,1 মানে হ্যাঁ ঠিকই আছে 2,1 ঠিকই আছে 2,1ই তো দেবে ওটা ঠিক আছে। তার মানে এটা অ্যাবসার্ড 2,1 তো হতে পারে না, এরকম একটা ইন্টারভ্যাল দেখেছো যে এই ভ্যালুটা বড় এই ভ্যালুটা ছোট, তার মানে লিস্ট ইজ এমটি। আচ্ছা
5, yes, n equal to 0, and node address self. So first address is 328. Remember? Yes, it is correct. This means I can allow user to provide any value between 2 and 2. That means user is bound to give a value 2. ঠিক আছে? So even if user provides any other value other than 2, doesn't matter. The program will handle that situation also. Okay. So n equal to 1. So this is the node address 360. The first node address 328, 360. Keep remember the addresses you require. Then again insert. Now it's correct when the list is containing exactly 2 nodes. So I can allow user to provide position number 2 or position number 3 for insertion. Correct. So let's say 15, and I want to insert at position number, let's say 3. Okay. So this is the address of the third node, 392. So 328, 360, 392. Next, insert again, and see, I'm allowing the user to provide any position between 2 and 4. So 2, 3, or 4. 3 possibilities. So enter data, let's say 20, but I want to insert at position index 3, which we have explained in through diagram. So that thing we want to validate. So 424 address gulo mone ache. Now let's display. Let's see, it is coming or not. First value is pointing towards the address of the second node. What is that? 360. Correct. Second value, third value, sorry, first value, second value. ঠিক আছে, up to this tick. 20 has to be the third node. That's why 20 is appearing here. And previously 15 was third node, it becomes the fourth node, and that is correct. So value wise they have been displayed correctly. Now let's check their connections, whether the linked list is having correct connections or not. That can be validated by seeing the addresses. So first node should point towards the address of the second node, 360. Correct. This should be the address of the third node. Not third node. Yes, third node. So this is the address of the third node, 424. Right. Correct. This should be address of the fourth node. So this has become fourth node, of which address is 392. So it is also correct. And this should be the reference or address of the first node, 320. Correct. So the entire program has been generalized and validated with all the possible test cases. Okay? So we have done insertion of a new node with a very standard algorithm to satisfy all the possible test cases, and this is a code. So as a home task, I want to give you the please code the program of circular linked list for delete operation. We have done display and insert, and I took how much time, starting from 10:50 or 10:55, let's say 11. So 11 to 12. So almost more than 1 hour I have taken to successfully build up the program for insertion operation, and I'm explaining to you also. So if I don't explain, then let's say 20 minutes I am deducting. So 40 minutes I have taken to successfully implement this. And in a runtime, I don't have any algorithm right now. So it's my suggestion to all of you, whenever you code, please code like this. Small fragment you code and validate whether it is compilation error free or not, whether you are getting desired result or not, up to that part. Okay, and then gradually move on. Okay, any question up to this, you can ask me. Any question? আচ্ছা স্যার ওই যে ফার্স্ট নোডের ওই কেসটা তাহলে কি হলো, মানে ওই যে অ্যাড্রেস গুলো যে একটু ভুলভাল দেখাচ্ছিল, হ্যাঁ, মানে ফার্স্ট নোডটা এই ক্ষেত্রে অ্যাড্রেসটা ভুলভাল দেখাচ্ছে। আমি একটুখানি দেখবো এই জিনিসটা কেন হচ্ছে। কোথাও একটা স্লাইড আছে, পরের নোডের ক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস স্যার, পরেগুলো ঠিক আছে, ফার্স্ট এরটাই আছে। ঠিক আছে।
এইখানে ট্রাভার্সাল পয়েন্টিং লিঙ্কটা কোনোভাবে রেফারেন্সই থেকে যাচ্ছে কেন? একটা প্রিন্টেড মেসেজ দিয়ে দেখা যেতে পারে। এই অবস্থায় দেখি তো ট্রাভার্সাল পয়েন্টিং লিঙ্ক তো 0 আসা উচিত। দেখা যাক কি হচ্ছে। Yes, sir. ট্রাভার্সাল পয়েন্টিং লিঙ্কটা 50 এটাই দেখাচ্ছে, এখানেই ভুলটা হচ্ছে। এখানে ট্রাভার্সাল ইকুয়াল টু রেফারেন্স আর ট্রাভার্সাল ইকুয়াল পয়েন্টিং লিঙ্ক দুটো রেফারেন্স কি করে দেখাচ্ছে? প্রিন্ট করে দিই। দেখেছো এটাই এরনিয়াস আসছে। ট্রাভার্সাল Same আসছে। পয়েন্টিং লিঙ্ক ভ্যালু সেম, ওই জন্যই ট্রাভার্সাল পয়েন্টিং লিঙ্কের ভ্যালুটা কেন সেম আসছে? এখানে আমরা কি করেছি? ট্রাভার্সাল reference pointing link null হচ্ছে না। So this is the problem. Here is the problem. Temp pointing link is not equal to মানে nullটা হচ্ছে না। কেন null হচ্ছে না? তো ওই স্টেটমেন্টটা পরে এক্সিকিউট করে আগে রেফারেন্স ইজ ইকুয়াল টু টেম্প করে তারপর টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করলে হবে। কারণ স্যার নালটা হচ্ছে না, তার আগেই ভ্যালুটা রিপ্লেস করে নিচ্ছে। কি বলছো? রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম্প করলাম, হ্যাঁ, তারপরে তারপর টেম্প পয়েন্টিং টেম্পেরও লিঙ্ক লিঙ্ক ইকুয়াল ইকুয়াল টু টু নাল। ওই ওটা স্টেটমেন্টটা করলে এক্সিকিউট করলে। না তাতে কোনো যায় আসবে কি? টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করলাম, রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করলাম। টেম্পের ভ্যালু তো চেঞ্জ করছে কি? আচ্ছা, টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল, টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল। টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল মানে ওই অ্যাড্রেসের পরে লিঙ্কের পার্টটা নালকে পয়েন্ট করবে না। ওতে অর্ডার তো চেঞ্জ করে করে লাভ তো আসা উচিত নয়। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যেতে পারে, বাট এটা তো ডিজায়ার্ড, এটা হওয়া উচিত নয়। তো দেখে নিচ্ছি, বলছি দেখো। আসলে কি হবে? তুমি জিনিসটা এইভাবে ভেবো না, মানে এইটা এখানে অর্ডারটা চেঞ্জ করলেও কোনো বিষয় না। কেন বলছি? টেম্প হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস, মেমোরি অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? রেফারেন্স একটা মেমোরি অ্যাড্রেস। তো টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করছো, তার মানে এই যে এটা হচ্ছে টেম্প, ঠিক আছে? তো টেম্প পয়েন্টিং মানে এই অ্যাড্রেসের যে লিঙ্কার পার্ট সেটাকে নাল করে দিচ্ছ, এইভাবে হচ্ছে। তারপর রেফারেন্স যে আছে সে টেম্প কিন্তু চেঞ্জ হয়নি, টেম্প তাকে সেখানেই রয়েছে, টেম্প এই অ্যাড্রেসটাকেই হোল্ড করছে। তারপর তুমি করছো রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম্প, ঠিক আছে? আর তুমি বলছো আগে রেফারেন্স ইকুয়াল টু টেম্প করবে, সেটাও করতে পারো। টেম্প রয়েছে একে, রেফারেন্স ইকুয়াল টেম্প করলে রেফারেন্স একে পয়েন্ট করছে। দেন তুমি যদি করো যে টেম্প পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল, তার মানে অ্যাকচুয়ালি হয়ে গেল রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল, তার মানে তাই দাঁড়ানো।
ইয়া ঠিক আছে। আচ্ছা এইখানটায় আমরা যদি রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করি কোডটাকে রান করানোর জন্য, হিরোটাতে কি হয়? টেম পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করলে রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমাদের ধারণা। দেখি একবার, ঠিকই তো, তার মানে আমাদের কনসেপ্টটা ঠিকই আছে। সেজন্য নিজের যা কনসেপ্ট আছে ওটাতে অটল থাকবে যদি সেটা সঠিক হয়। যে রেফারেন্স টেম পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল করছো মানে অটোমেটিক্যালি রেফারেন্স পয়েন্টিং লিঙ্ক ইকুয়াল টু নাল হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো এটা পুরো সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমি এটা দেখবো। ইটস আ ভেরি মাইনর থিং বিকজ উই হ্যাভ সলভ দ্য প্রবলেম উইথ 90, লেটস সে 90%, 97%, ঠিক আছে, সাকসেস। ঠিক আছে, তো তোর বাড়িতে তাহলে ডিলিটটা করবে, ডিলিট করে আমাকে দেখাবে এই কোডটাকেই তোমরা ইউজ করে করতে পারো। ওকে ওকে, নাও ইটস অলরেডি 12:15, তাহলে মোস্তাফা স্যার কল করলেন না, তো ঠিক আছে, তোমাদের কারো কিছু বলার আছে তো বলে ফেলো, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট। Why? Because whenever you will do graph, so in graph, you know, these are vertices, the nodes, these portions are actually termed as vertices in a graph. So a graph may be acyclic, a graph may be cyclic. So this circular linked list is nothing but, in terms of graph, is a cyclic graph. It's a cycle. Okay, so it's a cycle like this. It's a cycle, and if you provide a direction like this, in this case circular linked list, we have a special direction in a clockwise manner. But in graph, these directions can be any arbitrary directions, not necessarily in clockwise, any arbitrary directions. Let's say this is like that, but then it's still it's a graph, cyclic graph, but we will call it as a directed. The graph may be directed, the graph may be undirected. If there is no sign of direction, it's called undirected graph or simply graph. Or if the graph is having directions, then it's called directed graph, or in short digraph, Directed graph is short termed as directed graph. But in this case it's a directed graph, directed cyclic graph. Okay, so if we have, so if we want to implement a directed cyclic graph like this, so this is nothing but a special case of a graph which is our circular linked list. So this circular linked list implementation concept is, you may treat it as a preliminary concept or preliminary knowledge towards graph implementation. Obviously any graph or tree we will implement in future very soon, and those will be done using linked list. Yes. So this is a very preliminary concept, circular linked list towards graph, directed graph. So it's a cycle. Okay, that's why this topic is very important. So I recommend all of you have understood well and will do the delete operation on your own, okay, without any duplicacy. Okay, so I think with this I will stop. It's a very long session. Thank you for listening. I'm stopping the recording and the presentation.